ஸோ வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் கண்டினியூஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கும். ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக் சர்க்யூட் தான் பார்த்தோம். லாஜிக் சர்க்யூட். ஸோ இதோட கண்டினியூஷன் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு ரீகேப் மாதிரி பார்த்துக்கலாம். ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் என்னென்னு பார்த்தோன்ட்டு. ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் பூலியன் அல்ஜிப்ரானா என்னென்னு பார்த்தோம். So Boolean algebra, who developed Boolean algebra? Then George Boolean. Then what is the use to make for Boolean algebra? Operation of computer device. Then what are the Boolean algebra? There should be two variables, either 0 or 1. So what are all the three basic operation? OR, AND NOT gate. So அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா some of the circuit diagram we have to discuss for OR and NOT. So அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா some of the cases பார்த்தோம். That should be then commutative law என்ன, commutative law என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு associative law என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். தென் தேர்ட் distributive law. ஸோ அப் டு திஸ் வரலையும் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் நண்பர்களே. ஸோ கம்யூட்டேட்டிவ் லா எப்படி எழுதலாம்? தட் ஷுட் பி தென் a plus b which is equal to b plus a or ab is equal to ba. This is for OR gate, this is for AND gate. Then how to write associative law? Then a plus b plus c which is equal to then a plus b plus c. Okay, then similarly for AND gate, then a bc which is equal to then a b c. Then distributive law can be write it as then a b plus c is equal to then a b plus ac. So this is the some of the recap we discussed from the last classes. Okay, so இதோட கண்டினியூஷன் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ பார்க்காத நண்பர்கள் சேனலில் பிளேலிஸ்ட்டுன்னு இருக்குது எலக்ட்ரானிக்ஸில், நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிடும். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் ஆல் த ரூல்ஸ்? ரூல்ஸ் ஆஃப் Boolean algebra. Boolean algebra. So இதை வச்சு தான் இன்னைக்கு கிளாஸில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் we have to discuss. There should be two cases. ஆரில் எப்படி பிஹேவ் பண்ணும், தென் அண்ட் தென் நாட். ஓகே, ஸோ இப்போ அண்டில் a plus 0 then a plus 1 then a plus a then a plus a bar. அப்போ a plus 0ன்றது which is a, then a plus 1ன்றது 1, then a plus a then a plus a bar 1. then அண்டில் there should be அண்டுனா cross product or dot product, then a dot 0 then a dot 1 then a dot a then a dot a bar. But what is the value? ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பின்னால் டிமார்கன்ஸ் தியரம் நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது இதெல்லாம் ரொம்ப தேவையான ஃபார்முலாஸ். தட் ஷுட் பி a dot 0 is equal to 0 then a 0. then and can be represented as a, if it is then a double bar which is equal to a. Okay, then a plus ab which is equal to a, then a plus a bar b which is equal to then a plus b. So then a plus b then a plus c which is equal to then a plus bc. So இது மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா then upcoming then De Morgan's theorem, De Morgan's
theorem நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரூல்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம அதை அப்ளை பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் த ரூல்ஸ் we have to follow for Boolean algebra. டெஃபினட்டாக அதுலேருந்து ஒரு கொஷின் நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு we move on to the De Morgan's theorem. De Morgan's theorem. That should be two theorems are there. First theorem, then theorem 2. Theorem 1 and theorem 2. அப்போ theorem 1 ல there should be a then a plus b bar can be write it as then a bar b bar. Then second theorem state that then ab bar which is equal to then a bar plus b bar. So this is the two De Morgan's theorem we discuss in this classes. Okay, then first theorem then a plus bar can be write it as then a bar b bar. Theorem 2 then ab bar can be write it as then a bar plus b bar. Okay, so first theorem we discuss. So theorem 1. So first theorem, if you see that then a plus bar is sum of the two variables. Okay, that is the important sum of the two variables, that is a and b. Okay, which is equal to, that should be then product. This is the product. That should be a product of complement. Product of complement of the variable. எதோட வேரியபிள்? இன்புட்டோட வேரியபிள். ஓகே, this is the definition. So the sum of the two variable is equal to then product of complement of their variable input. So then how to draw the circuit diagram? அப்போ a plus b na here we have to use OR gate. அப்போ output which is equal to AND gate. அப்போ we have to draw the circuit diagram for left hand side. So we have to put one of the bubble, then we have to get the output, then we have to put some of the two variables up a b. What is the output? We have to get then a plus b bar. So this is for up a bubble போடுறதுனால it should be a NOR gate which is equal to then a b then final output then a bar b bar. So this is bubbled and gate. So this is the circuit diagram for De Morgan's theorem. So we have to know that from the OR gate la we have to give two input a and b, then output is equal to a plus b. But in this case is a plus bar nala we have to add one of the bubble. Then similar for these cases also for AND gate, that should be bubble AND gate. So the NOR gate which is equal to bubbled AND gate, it represent theorem 1. Appa how to write then truth table? Appa truth table then a b, that should be a two input a and b. Appa what is the output for the left hand side? This on the left hand side, this right hand side. Up left hand side that should be a then a plus b bar, left hand side, right hand side then ab bar. So up I have to calculate up 0 0 1 1 0 1 0 1. These are all the basics. We have to give output a, both a and b 0. Here put 0 0. If a 0 then b 1 now, then output we have to get 1 1, then remaining everything will be a 0 0. That should be 0 0
0 0 0 0 ஓகே. ஸோ இப்போ இது எப்படி வந்துச்சுன்னு கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு தான் இது எல்லாமே தேவை. ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் மட்டும் நான் டெரைவ் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இஃப் a is equal to 0, for example, if you see that, so left hand side and right hand side, if you see that left hand side and right hand side, அப்போ left hand side என்ன ஆகுது, a plus b bar. அப்போ what is the value for a க்கும் 0 0, அப்போ 0 plus 0, அப்போ 0 plus 0ன்றது we have to see in the addition multiplication, then Boolean addition and multiplication நம்ம சொல்லியிருப்போம். then 0 plus 0, that should be 0, அப்போ 0 bar, அப்போ 0 bar வந்தா it should be a 1. அப்போ similarly then right hand side, that should be a bar, அப்போ a is equal to 0 0 dot 0. okay, அப்போ 0 bar, that should be a 1, then 0 bar 1, அப்போ 1 dot 1 in multiplication la 1, அப்போ we have to get 1 1. so similarly we have to changes the a and b value, we have to find those cases. okay, this is for first theorem. so அப்போ இதெல்லாம் தெரியணும்னா from the previous classes la நம்ம சொல்லியிருப்போம் what is mean by a Boolean addition na என்ன, then Boolean multiplication. ஸோ அதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் we have to solve this one. எல்லாமே previous class ஓட continuation தான். okay, this is the first theorem. okay, good. so then theorem 2, but theorem 2, then ab bar which is equal to then a plus a bar b bar. okay, அப்போ how to write, draw the circuit diagram. here AND gate, here OR gate. அப்போ barனாலே we definitely we have to put bubble. a, two input a and b, then finally from the left hand side a bar ab bar. so right hand side, that should be OR gate. so it should be a reverse for first theorem. so a b, what is the right hand side, that should be a bar plus b bar. okay, what is that, here from the left hand side, that should be the complement, that is the important, the complement of the product of two variable is equal to the sum of, that is anga reverse, anga first product and then complement, inga vandu complement and then sum. so here this is for complement of the product, that should be a product of two variables, that is a and b, which is equal to, that should be here sum plus, appo that should be a sum of the complements of the variable. appo here variable radhu, that should be a input, this one a and b. okay, so next we truth table. about truth table, two variable a b, from the left hand side a b bar, from the right hand side then a bar plus b bar. so a la we have to apply 0 0 1 1, then b la 0 1 0 1, then we have to get 1 1 1 1 1 1 0 0. appo we do that calculation. so first one, so idu mottum we have to discuss that. so then left hand side, then right hand side. appo left hand side enadhu, then a bar b, then right hand side then a bar plus b bar.
அப்போ we have to put a b 0 அப்போ 0 0 okay, which is equal to then a is equal to 0 bar plus 0 bar அப்போ 0 dot 1 0 bar 0 bar 1 here 0 bar 1 plus 0 bar 1 அப்போ from the addition multiplication 1 dot 1 is equal to 1 from multiplication 1 plus 1 1 so we have to get 1 1 so remaining cases we have to do for same. Okay, so in this video we have to discuss about some of the rules for Boolean algebra and De Morgan's theorem. Okay, so remaining நீங்க இந்த மாதிரி போட்டு பாருங்க. remaining casesல we have to apply a b and we have to change the variable 0 1 1 0 and 1 1, then we have to get those value. If you have any doubt, if you ask in the comment section or WhatsApp. Okay, so I hope you have to understand this concept. So you have to regularly follow the classes and videos, then only you have to understand. So from the previous classes நீங்கள் பார்த்துருந்தால் தான் இது கண்டிப்பாக புரியும். ஸோ பார்க்காத நண்பர்கள் யூடியூப் சேனலில் பிளேலிஸ்ட்டில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்கும், அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் சம் ஆஃப் த லாஜிக் கேட்ஸ் தான் we have to discuss. ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நண்பர்களே. மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.